Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah Almighty teaching His servants what it is good for themselves here and hereafter. And also warning His servants what it is bad for them, what it is harming them here and hereafter. He created some mines or minerals Cenab-ı Allah bazı madenleri yaratmıştır. Going to be good for the health of mankind. İnsanoğlunun sağlığı için yaratmıştır. Some of them bazıları ise is poison. Zehirdir. Some of them bazıları against poison. What say? Zehire karşıdır. Huh? Anti-poison. Anti-poison. Also, from plants, bitkilerden de Cenab-ı Allah there are some plants bazı bitkiler good for health. Sağlık için Some of them bazıları ise poisoning body. vücudu zehirler. Yeah. And animals, hayvanlar they are knowing bilirler ki what it is poisoning hangi bitki for them onlar için zehirlidir. and what it is good for them. Hangisi onlar için iyidir. Particularly Özellikle sheep, koyunlar. they have been guided on healthy Onlar grass, healthy iyi çayırlara, sağlıklı çayırlara, çimenlere giderler. plants, and they are leaving some of them Bazılarını and bırakırlar, eating some of them. bazılarını yerler. Eating what it is good for themselves. Yemek için kötü olanlardır. They are animals, Onlar hayvan. and they have not any willpower. Ve onların iradesi yoktur. But Fakat their Lord Cenab-ı Allah sending them onlara on such a eatings, grass or plants ot ve bitki that it is good for them. takdim eder. Onlar için iyidir. And they are surrendered themselves to Onlar kendilerini their Creator, Cenab-ı Allah'a teslim ederler. and they are living in safety Onlar emniyette yaşarlar. for their eatings. Onların yemeleri emniyet altındadır. All of them just created Onların hepsi for mankind.
İnsan olduğu için yaratılmıştır. And mankind, İnsanoğlu ise they have been granted insanoğluna two precious iki değerli, characteristic of two precious özellik verilmiştir. grant from Allah Almighty. İki büyük nimet verilmiştir. One of it Bir tanesi is their minds, akıllarıdır. and second, İkincisi ise Allah granted to them Cenab-ı Hakk'ın willpower, iradedir. that no any creature around ourselves Bizim etrafımızda hiçbir varlığa can be yaratık, like a man. insanoğlu gibi olamaz. Men, İnsanoğlu they have a special çok özel creation, bir yaratılışa sahiptir. specialized creation, Özel honored bir creation, ve şereflendirilmiş bir yaratılış. most valuable creation En değerli varlık. on earth. Yaratık, dünya üzerindeki en değerli varlık. Allah Almighty granted to them Cenab-ı Allah onlara bu That- özellikleri bahşetmiştir. characteristics through their creation Bu özellikleri and dressing them dıştaki from his özellikleri own ve onları attributes kendi özelliklerine will Cenab-ı Allah giydirmiş and ve irade mind, vermiş, mentality. akıl gücü vermiş. If Allah Almighty Eğer Cenab-ı Allah not sending prophets peygamberleri for göndermeseydi teaching ve mankind insanoğluna through their minds, they may know what it is good for themselves and what it is harming themselves. kötü olduğunu anlayabilirlerdi. Yes, Evet. mind Akıl and mentality, ve that zihin, it is a big grant from Allah Almighty, Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. showing to men İnsanoğluna gösterir ki and teaching them, onlara öğrettiği and they may try it also onlar gayret edip etmesi gereken if it is good for them or eğer onlar için iyi not. mi yoksa kötü mü? Bunu anlayabilirler. It is okay. Bu tamam. Everyone may know it. Herkes bununla aklıyla her şeyi bilebilir. Who granted mind, Kim ki akıllı vardır, they are knowing onlar bilebilirler. through their minds Akıl vasıtasıyla or through their mentalities veya zihin vasıtasıyla and their knowledge, that they may try it, bilgileri giving them so many good knowledge çok önemli bilgilere ulaşabilirler. for keeping their generation. Ve kendi nesillerini muhafaza edebilirler. Because Çünkü whole obedience bütün itaatkarlık, or whole servanthood bütün kulluk that we have been asked bizim to keep them istenilen kulluk, depends on istenilen kulluk a safe knowledge. emniyetli olan bir bilgi That- gerektiriyor. Safe knowledge Bu emniyetli bilgi doğru bir showing bilgi, a person insana how he can be nasıl healthy. sağlıklı olacağını gösteriyor. Because if a person losing his health, Sağlığını kaybederse he can't do anything. hiçbir şey yapamaz. Can't work Çalışamaz and can't
pray, ibadet edemez. can't be standing by servanthood Kulluğun because he lost çünkü his health. sağlığını kaybetmiştir. It is clear. Bu çok açık. A patient, a sick one, Hasta bir kişi or a ill one, he is occupied with his health hasta bir kişi kendi or sağlığıyla with meşgul their olur. health, and they are under a big Ve pressure, o bir baskı altında can't move, hareket edemez, can't do anything, hiçbir şey yapamaz, can't stand up ayağa kalkamaz. because he lost Çünkü o his health. sağlığını kaybetmiştir. Therefore, Bundan dolayı as whole Grand Sheikh saying, büyük şeyhlerin and söylediği, also my Grand Sheikh benim şeyhim was saying, de söylediği, now also I am hearing from him, şimdi de ondan that işitiyorum, şu anda da işitiyorum. most important Çok önemli, en thing önemli for olan mankind insanoğlu için en önemli to learn and to keep, to learn and to act, öğrenmek ve tatbik etmek. knowledge to keep their health. Bilgisiyle beraber kendi sağlığını muhafaza etmek. That is, to keep their health, Sağlığını therefore, muhafaza etmek, knowledge bilgi going to be into two camps. iki Ilmul ebdan, iki sınıf, ilmul edyan. iki sınıf bilgi vardır. Sağlığını muhafaza etmek. Understanding? Two kind of knowledge. İki çeşit bilgi. One Birisi knowledge that granted mankind insanoğluna verilen bilgi, birisi how they should be able to nasıl keep their health. sağlığını muhafaza edebilirler. Because anyone losing his health Bir kişi going to be sağlığını kaybederse useless hiçbir işe yaramaz. and going to be a heavy burden Ve for himself kendisine de bir yük olur. and around Ve kendisinin himself. etrafındaki kişilere de heavy yük olur. burden. Ağır bir yüktür o kişi artık. One kind knowledge that we must keep it, Bu bilgiyi muhafaza edip how we should be able nasıl to live healthy. sağlıklı yaşayabiliriz. Bu bilgiyi muhafaza edip tatbik etmek lazım. For dunya Dünya and için for ahiret, ve ahiret için de you must be healthy. sağlıklı olmak lazımdır. Hem dünya için hem ahiret için. Maybe a young person Bir genç kişi having a headache bir and falling baş down, ağrısı varsa düşer, and he was düşer. like giant person, Belki çok büyük birisi. but coming Fakat some pain through their stomach, kendi falling down. karnında bir ağrısı olsa yere düşer. Coming another pain from backside, Arkasında bir bağrısı From olsa every part of his body, bütün vücudu making him to fall down. kendisini düşürür. And he Ayağa was kalkamaz. be able to make a animal to push and to make it to fall down. Sanki But ayağa finish. kalkmış birisi gibi When yere düşer. He lost his health, Sağlığını going to kaybetmiş be burden on himself, on people also. kaybeden kişi kendisinin üzerine ve başkalarının üzerine yüklenir. Therefore, first of all, Bundan dolayı that ilk we should şey try to teach people insanlara öğretmek How gereken ilk şey they can be able to keep their physical being fiziksel healthy. sağlıklı tutmak lazımdır. Tabii öyle. No health, Sağlık yoksa he can't pray. ibadet edemez. He can't do his
servanthood. Kulluğunu da yerine getiremezsin. Therefore, Bundan that is dolayı very important, bu çok önemli bir şey. most important point Önemli bir şey. for our lives Bizim hayatımız için önemli olan şey to keep our physical being fiziksel healthy varlığımızı sağlıklı tutmak up to end. sonuna kadar. Every prophet Her peygamber just came to teach people, insanlara first of all, ilk önce to teach them that they are servants, kul the Lord of heavens. alemlerin Rabbinin kulu olduğunu göstermeye gelmiştir. And secondly, İkinci olarak they are calling mankind, their nations, insanlara ve ümmetlerine to stand up ayağa kalkıp for fulfilling their servanthood kulluklarını tamamlamak towards their Lord, tamamlanan Almighty Allah. Cenab-ı Allah'a karşı. Then Allah Almighty teaching whole Bundan sonra prophets Cenab-ı Allah and saints peygamberlere ve evliyalara öğrettiği which thing keeping hangi şey their health onların sağlıklarını muhafaza eder. first of all İlk önce for being a good servant, iyi bir kul olmak. they must keep İyi bir They kul are- olmak için health. sağlıklarını korumak First, gerekir. Prophets also teaching them Peygamberlerin through that öğrettiği iman and what it is necessary for praying, imandan teaching sonra them, making for them according to the holy command of Allah Almighty, imandan sonra Cenab-ı Allah'ın this emrine göre halal and that haram. haram ve helali öğretmeye gelmişler. Everything Her şey from halal and haram, helal ve haramdan her şey. for what? What is the benefit? Nedir bunun faydası helal ve haram? Allah putting a limit Cenab-ı Allah'ın için, for His servants kulları için and saying this is your sınırlar limit. koymuştur. Beyond this, Bu sınırın ötesine limit giderseniz you are falling into haram. harama düşersiniz. That haram Haram ise disturbing and destroying your physical being fiziksel varlığı so that you are going to be unable to bring a real sonra obedience and servanthood towards your Lord Almighty Allah. That grant that Allah Almighty granted to His servants Cenab-ı Allah'ın kullarına bahşettiği akıl, akıl nimeti. mind, their minds. They may know through their mind. Bu akıl vasıtasıyla bilebilirler. And mentality also, that is Zihinleri de coming with mind. akılla beraber hareket ediyor. Mind Akıl balancing everything her şeyi dengede tutar. through mentality. Zihindeki her Mentality şeyi as a balance. zihnin dengesi. Mind akılla olur. sending to mentality, Akıl zihne look what it is. And mentality saying bak True neler vardır diyerekten one. söyle. What Akıl is, doğru, if it is good or bad. akıl doğru tercih yapmaya yarar. It is so easy. Zihin araştırır, akıl karar But what is difficult?
And Allah Almighty then Cenab-ı Allah Celle Celaluhu granted to bahşettiği, mankind insanoğluna bahşettiği willpower, irade gücü. that he only using that is divinely O sadece what is sifat Attribute. attribute. He granted to mankind. insanoğluna bu He is not forcing his servants, özelliği vermiş. But- Cenab-ı Allah. granted to them İnsanoğluna for willpower irade gücü vermiş and not forcing them, ve onları giving value to man. zorlamamıştır. Cenab-ı Allah insanına değer vermiş. If a person forced Eğer insanoğlu to do something, zorlanırsa bir şey quickly running into level of animals. hayvanların seviyesine düşer. Animals Hayvanlar doing something by force. hayvanlar bazı şeyleri zorla yapar. If a person not using willpower, İrade gücünü kullanmazsa without willpower, yani going to be olmadan- forced olmazsa o zaman zorlama olur. and coming quickly on the level of Zorlama animals. olursa insanlar hayvanlar And it is not honor for bu mankind. insanoğlu için şeref değil. Ah. Our mind Bizim aklımız, and mentality zihnimiz saying, söyler ki according holy command ilahi emirlere göre that he granted, Allah Almighty granted a list Cenab-ı Allah bir liste göndermiştir, vermiştir. of some actings Bazı or hareketler, something. bazı that ameller This is a list, a program. You may look at it and bu listeye, you may understand this is good, that is bu listeye no bakıp good. neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayabilirsin. When it is appeared, Bu göründüğü zaman, bu liste göründüğü zaman don't wait that Allah Almighty to force you to do this or not to do. beklemek ki Cenab-ı Allah seni But- zorlasın. That biggest grant that even angels, they haven't grant willpower. Cenab-ı Allah'ın bahşettiği bize We have willpower. nimet, irade gücü. And our honors with willpower, Tüm insanoğlu putting in front of you Cenab-ı Allah a list insanoğlu of önüne bir liste koyar. good ones and harming ones, Kötü useful şeylerle or no unuseful birlikte, zararlı şeyler. things. Listesi koyar. Useful, that it is halal, İyi şeyler, faydalı şeyler good for you, helaldir. for your physical being Senin as well as for your spiritual being. ruhani This varlığın içinde list, bu şeyler, bu it listede is ne okay for varsa you. Hepsi senin ruhani ve Another list başka bir liste showing ise that this bütün ameller o liste üzerindeki harming you sana zarar here verir. and hereafter Burada ve ahirette zarar and verir. making you Ve to senin- be under the hegemony of senin, your ego senin nefsinin emri altına or getirir. to be Ve Shaitan's şeytanın donkey, şeytan eşeğe yapar. and this is forbidden. Bunlar da yasaklanmış şeyler. So that everyone knowing Herkes bilir what ki it is good for them nedir onlar or iyi olan, bad for them. nedir kötü olan. Everyone knowing Herkes bilir. smoking is no good. Sigara içmek, Carrying to drugs. Everyone knowing drugs haş, killers, physically and spiritually. Everyone knowing drinks ve alkollü içkiler, terrible, alkollü içkilerde insana And- zarar verir. destroying people physically and Bu mindly. şekilde insanın aklına Everyone ve knowing zarar verir. Adultery
is Zina bad thing, kötü bir şeydir destroying you ve senin vücudunu, physically and spiritually. ruhani varlığını da harap eder. So many things that reaching that list Bu listedeki number of harming things, bütün harming zarar doings, veren şeylerin listesi 800. 800'dür. 800 tane zarar veren 800 kinds of insana zarar verir. actings that Ameller, it had been signed through Shariat, şeriat tarafından gösterilen heavenly 800 tane commands, insana zarar veren 800 harming you. Here and hereafter. Bu dünyada ve ahirette. Here making your level to come down, Ve senin and seviyeni in aşağılar, Judgment Day making your level to be under kıyamet gününde de deepest position. seni en düşük seviyeye getirir. And Ve there is another 500 500 amel daha vardır ki actings bu that you are able to bring one of them eğer sen bunların birisini or yaparsan whole of them, veya hepsini yaparsan giving to you benefit. sana fayda verir. It is also, as Prophet say, el halalu beyyinun vel haramu beyyin. Söylediği, buyurduğu gibi What it is good for you, senin için iyi just olan mention. söylenmiştir. Everyone may know. Bu What it is söylenmiştir. bad for you, everyone knowing also Kötü olan da what it söylenmiştir. is, what that they are harming. Bunlar sana zarar verir. Allah Almighty teaching His servants, Cenab-ı Allah kullarına öğretiyor. because Çünkü without that knowledge, bu bilgi olmadan you can't be able to carry sen hiçbir zaman the honor of being servants kul olmanın şerefini taşıyamazsın. of divinely service. İlahi hizmet için kulluk They are all put in. onun için bunların hepsini koymuştur. And giving them Ve willpower. Cenab-ı To Allah you. sana irade gücü vermiş. O my servant, O benim Look. kullarım. Bakın these 500 bu 500 kinds of actings 500 çeşit amel gives you honor sana şeref verir. and making you to approach Seni from my divinely benim presence. ilahi huzuruma yaklaştırır. Use your willpower Sen to bring irade gücünü kullan much more ve daha fazla closer to me bana through yaklaşmaya these actings. bu ameller vasıtasıyla bana yaklaşmaya çalış. And beware Ve uyanık ol. that 800 kinds of 800 tane de works amel vardır ki they are carrying you away onlar seni from my divinely benim presence, ilahi huzurumdan uzaklaştırır. taking you Ve seni ondan to the field of cursing, lanetlenmenin altına getirir. cursing land, always coming on you, Lanetleme seni cursing from heaven. ilahi alemden lanetleme seni. Beware, O my servants. Uyanık ol benim kulum. Now, mostly people, İnsanların çoğu they are not using their willpower. kendi irade güçlerini kullanmamaktalar. Animals, Hayvanlar ise they are knowing what it is good for them, nedir onlar için iyi olan, what it is harming them. ne onlara zarar verir. But Onlar mankind, fakat insanoğlu they are knowing also what it is good for them or onlar için bad, iyi olan, kötü olanı bilirler ama but fakat they are not using their willpower kendi irade güçlerini to kullanmamak. stop it and to send their egos Kendi to nefislerini do good things and to keep themselves from bad things. What is the benefit to have a willpower from Allah Almighty? O açıdan bir faydası nedir? Eğer doğruyu takip edersen. You are being such a person, you have a
plane, Bir jet kişi plane, düşünün ki bir uçağı vardı. Jet you uçağı. have, but you never going to use it. Bu uçağı kullanmaz. İrade gücüyle şimdi mesela. What is the benefit Bu to have a jet uçağının faydası nedir? plane Eğer kullanmazsa. if you are not using it? Or if you have a car, Eğer bir araban varsa a da, good car, iyi bir araban varsa da but you are not using it, onu kullanmazsan what is the benefit to be sana faydası in front of your nedir? home a Yani önünde good car, araba, iyi bir even araba var. Ne Rolls Royce or hatta Rolls Royce bile olsa ne faydası var sana? Mercedes Veya Mercedes'in ne faydası var? or Eğer kullanmazsan. other famous Diğer Cars. arabalardan what bir is their tanesi benefit? nedir sana faydası eğer kullanmıyorsan? Why are you putting there? Use it. I don't like. I am receiving better. Kullansana arabayı. Better to Ben receive. biliyorum. Now, take that car and go around to look everywhere. No, I am here. Drinking and Ben uyuyacağım. taking. I don't like to open my eyes. Gözümü açmak daha iyi. Oh. If you don't like to open your eyes, Eğer gözünü açmak why Allah istiyorsan, Almighty giving to you eyes? niye sana Cenab-ı Allah göz vermiştir? You are look any animal Hayvanlara bak. saying like you. Senin gibi söylerler mi? Gözümü açmam diye. Animals 24 hours asking to sleep, 24 saat mi uyuyorlar hayvanlar? but Fakat new generation bizim yeni nesil they are saying we like to sleep. biz uyumak istiyoruz derler. Putting there these injections. For what? We like to sleep. What is that? You have been created for sleeping. Animals, they are not sleeping as you are sleeping. There is new generation, they are sleeping 24 hours. Yeni nesiller 24 What is saat that? uyumak. Nedir? Or 20 hours, Veya 20 or saat, 18 hours, veya 10 or saat, 15 hours, veya 10 or saat, 12 hours, veya 10 or saat, 10 hours. What is that? 10 saat nedir bu? What is that? This is Bu ne? degeneration of generation. Nesillerin dejenere olması. Degenerated generations now. Dejenere olmuş Asking to nesiller sleep. şimdi. Uyumak If they are opening their eyes, gözlerini not açmak, opening but eating something, then making injection and asking. gözlerini açıp bir şey alıyor. That is 21st century's civilization. 21. yüzyılın medeniyeti bu. People asking me to go and to be present in a conference İnsanların, bazı insanlar benim in Athens. Atina'da bir And they are- katılmamı istediler. They are saying Ve bana that söyledikleri, we are coming here to look some biz buraya geliyoruz uh, ki çare, Cure. huh? Cure. Cure buraya gelmemizin for youngsters. genç insanlar için bir çare arıyoruz. Bunun için toplandık. And when I was in America, New York, Ama ben New York'tayken UN building, there was so Milletler binasındayken plama şeyler, flag, ha? flag. Yazı var üzerinde. So many Poster. posters save Bir sürü youngsters from drugs. plamalar var. To whom you are addressing with this? Save youngsters from drugs.
Huh? And now whole world working on it. Bütün dünyada dünyanın çare aradığı bu Biggest haşhaş ve business of drugs tedbir almaktadır. to make youngsters Ve to be uyuşturucu degenerated generations. To make uyuşturucuya it- karşı bir tedbir almaya çalışmaktadırlar bütün dünya. If they are not using also Eğer kullanmazlarsa uyuşturucu, youngsters, they are sleeping onlar uyuyorlar. more than enough. The limit of sleeping Yeteri kadar for an adult uyuyorlar. 8 hours. After 8 8 hours, saatten fazla uyku not giving yeterlidir. comfort to our bodies, Bizim but vücudumuz 8 becoming saatten fazlası to make it insan vücudu to için be tired. insan vücudunu ağırlaştırır. After 8 hours, Yorgunluk verir. body getting to be tired 8 saatten sonra vücut by yorgunluğa sleeping. Up to 8 hours, fazla uyursa sleeping, 8 making saate kadar uyku, rahat, Comfort. rahatlık verir. resting our physical being up to 8 hours. And after it, undress coming. 8 saat. And everywhere now, if we are not using, new generation, they don't like to work. Yeni nesiller çalışmaktan hoşlanmamalı. They left lands. They left gardens. Bahçeleri bıraktılar. They are asking vazife. İş ve Work. not work. İstihdam. Occupation. Huh? Employ. Employ. Whole youngsters asking to be employed by government. Bütün To sit gençler at in devlet front of a dairesinde table. istemektedirler. Ve bir masada oturup sigara içip kahve içip sabah akşama kadar Why you are coming? tembel Go tembel away. oturmak istemektedirler. Tomorrow come. Bring Ve your gelen paper. gideni de başlarından salıp Take it. rahat bir hayat yaşamak. I am busy now. Come in. Şimdi meşgulüm. Bugün git yarın gel. Like this, Rahat etmek istemek. they are asking to be paid and to sit down through their rooms on their tables. Odalarda oturup tembel tembel iş Even police people sitting in their office. Polisler At the colony time, bütün büroda we know police was going around Debriyahu, Patrolling. patrol on horses and bu ada üzerinde tüfek, devreye gider. Gun. Machine gun. guns, no şu machine guns yahu. No guns, Sırtlarında tüfeklerle beraber instead machine guns. Guns, adamın üzerinde. there. They were going around patrol, and no one can be urged or courage to do anything wrong. Hiç kimse bir şey yapma cesaret demedi onlar. Here it was Şimdi this small house in front of mosque. It was for this area police center. buradaki caminin önünde bir 7, küçük bir kulübe vardı. 6 on their horses Orada hold this area polis merkezi 40 villages or 50 villages. 40-50 köyü buradan idare ederlerdi, korurlar, koruma altında olurlar. You may open your doors and windows. No one can Pencereyi take, açarsın, can be kimse able to come and to harm çalmaya people. cesaret edemez. Now, Kimseye zarar vermeye They are cesaret edemez. sitting in police station. Şimdi polis istasyonunda Well, for what is? sabahtan akşama da Police tembel. must do control, not making. Sitting in front of tables. Kontrol edip insanlara emniyetini sağlamak. Şeyin, ofisin önünde oturmak. One o gümrük muhafaza, Custom. custom Ofis. power, Custom officer. huh? Custom officer. Custom officer was saying to me that Bir gümrük muhafızası. once, Muhafızı bana once
kaymakam, the commissioner of district, coming Bölgenin kaymakamı and asking, where is Çavuş, gümrük sergeant? muhafızına gelip sordu. Çavuşunuz nerede diye. And they are saying he is on patrol. O da devreye And geçiyor. when he is coming, Ve kaymakam that commissioner asking, soruyor ki why I am not seeing you in front of your table? And you are saying, Çen dur. Selam dur. manası. Oturmuyorsun diye soruyor. Oh, our commissioner, O kaymakamımız. our table on our horse. Bizim masamız atın üzeridir diye cevap veriyor. If we are waiting, Eğer people coming and complaining, insanları it is going to be worse and worse. ofise gelip şikayet We are etsinler, running her around şey and kötüleşiyor. bad characters, people Biz, or Shaitan's agents biz insanları can't move. They may know that we are on patrol. Biz devreye gezdiğimizde Can't do korkan anything. insanlar ve şeytanca kişiler Now new generation asking nesiller a rehability, rahatlık, konfor, a very rest life behind their rahat bir hayat, tables rahat bir Hello? hayat gençler. and hello Başına geçip and bir hello. yandan da Yeah, yes, I am speaking to my friend. Huh? What say? Say that director he is in meeting. It is sonucu alıp kendisini de Now you speak to me, oh my darling. çalışmak istemez. After, yes, after Maghrib, it's okay. Who is that one? Say to him that he is in meeting. Oh my, Ona telefon ediyoruz. İş isteyenlere master, devamlı toplantı. officer. I said, but he's not saying this time is not time of meeting. Say that he has a meeting in toilet. Because toilet also a meeting hall. Say to him. Making people atalet. Atalet. Atalet means huh? Unemployed. And more than this, people asking not to move. Not to move. İnsanlara hareketsizlik için halet için. Asking everything to be brought to him Her şey ona gelsin and istiyoruz. to enjoy himself. Hareket etmeden kendi No any other baksınlar opinion for them. ve kendileri Only hiçbir for kafalarını, their vücutlarını yormadan pleasures, rahat içinde yaşasınlar. not for helping people. No, on their pleasures, making everything, every design there, and that is Rahatlık, the representative of Shaitan, that and this, Doktor filan. temsilcileri bu işler. Böyle Therefore, bundan dolayı people now insanlar in worse position. en kötü durumdadırlar. Therefore, I am going to speak to people, inshallah, that they are accusing poverty, making crisis. saying, After poverty crisis, after poverty wars, after poverty fighting, after poverty that and this, after poverty economical crisis, it is lie. Ekonomik kriz olur. Bunların hepsi yalandır. And Islam saying El-Kasibu Habibullah. İslam'ın söylediği Harrik yedeyk.
Fil hareke bereke. Harekette bereket vardır demişler. Islam saying, make your hands to work İnsanları çalışmaya şevk eder. because blessing coming on you. Eğer senin üzerine bereket, rahmet gelir. You must know that Bunu bilmen gereken to move, to work brings baraka, blessing. çalışma ve hareket sana rahmet getirir. Therefore our people, our ancestors, Bizim they are atalarımız standing up ve cedlerimiz before sun shining. güneş doğmadan evvel Those ayağa people, kalkarlar, now youngsters, they are çalışmaya lying giderlerdi. like Gençlik, nesil, timsah, Alligator. karakoday, krokodil. karkoda, is sleeping, Timsahlara benzer. sometimes opening, looking one, something coming, running on it, yeah, and Sanki then uyuyormuş gibi durup birden avının üzerine atlayarak parçalar. looking if anything coming, not Ölü gibi dururlar timsahlar. Birden avının üzerine atlar. becoming like korkidon, korkidon, Crocodile. kerkeda, Krokodil. korkada, ha? Crocodile. Ha? Crocodile. Korkudan. Ne korkudan be? Scorpion. Euzubillahimineşşeytanirracim. May Allah forgive me and bless you. Subhanallah. Where is Islam? Where is situation, our situation now? We are people, Muslims. Güzel Müslüman. I am sorry and in sorrow that they are asking to follow Western people that they like to sleep. Batılı olmak çalışıyor bizim May Allah forgive us. Müslümanlar. For the honor, most honored one in His divine presence, and send us Mehdi alayhi salam and Jesus Christ, İsa alayhi salam. Fatiha. Muazzam, fevkalade.